So in health, there are 4 or 5 approaches of work. One is service-based work. Say if any patient is sick, you help them in getting treatment. Other is like relief-based work. You organize some camps, provide some medicines, like relief camp. As a health worker, we go to villages. If somebody is having fever, we provide some medicine or help them something. Or if somebody is in hospital, we go and help them. The other thing is about developmental based work. And the most critical one is right based work in health. As I discussed yesterday, that working on employment issue, working on land issues. Yesterday in newspaper I heard that some pharma company had gone to CM's areas and Sunil was explaining me, and then people have a big fight and the violence happened and they thrown some things. So this happened because they seeing that their land is going to be affected with this pharma company. Despite so much of influence with the government, people were but if this is happening with these hospitals, like in Madhya Pradesh, people know that district hospital is going, but there nobody is taking things of that. So this is happened, and also yesterday there is another news that Rajasthan High Court has made a suo motu case. In one death happened in one of the hospital of one case in the reported in media, and Rajasthan High Court take a suo motu because there is a Right to Health Act in Rajasthan, and they told if there is a Right to Health Act in Rajasthan, how deaths happen, this denial of health deaths happen in one of the hospital, and they take a suo motu cases using Right to Health Act, which has been just last year approved in Rajasthan. So this is the example in the background. Then we will open this PPT. సో నిన్న సునీల్ గారు తర్వాత అమూల్య గారు మాట్లాడేటప్పుడు మన తెలంగాణ కొడంగల్లో జరిగినటువంటి దానికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ చెప్తే ఫార్మర్ కంపెనీ వెళ్ళి మాకు ల్యాండ్లు కావాలంటే మొత్తము గ్రామస్తులంతా తిరగబడి కలిసి కూడా కూటేటటువంటి పరిస్థితి. ఇది ఒక రకమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ అయితే, అదేవిధంగా రాజస్థాన్లో వచ్చేటప్పటికి ఒక హాస్పిటల్లో ఒక వ్యక్తి చనిపోయారు. సో దాని మీద రాజస్థాన్ హైకోర్టు చాలా సుమోటుగా కేసు తీసుకుంది. ఆ కేసు తీసుకోవడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో హెల్త్ ఫర్ ఆల్ పాలసీ అనేది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అంటే అది ఒక చట్టం, ఒక పాలసీ లాగా తీసుకురావడం వల్ల అది ప్రభుత్వం కూడా దానికి బాధ్యత వహించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇలాంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడి నుంచి నేను మీకు తెలియజెప్పాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నెక్స్ట్. So I am going to talk about right to health and whether how health is also a right and what are the given in various Indian constitution and international conventions. So in last 4 and 5 years, though 10 years before there was no environment, but what we found in last 4 or 5 years also with the presence of post-COVID also, we have seen there is a space to talk about rights-based work. And this is the example of Rajasthan has passed Right to Health Act. Earlier there was silence. After Right to Information in 2005 and 9 there was a phase of rights-based work in India. So Right to Information, NREGA Act, Food Security Act, various Domestic Violence Act, there are various acts has been done. And then again people have thought now this is all relief-based work. But there has been a space like in Madhya Pradesh we are drafting Right to Health Act, Rajasthan has talked about health, and the entire debate of universal healthcare globally also, there is a debate going on about making health as a rights, and there is various Supreme Court cases are also going on about health rights. And Supreme Court has also said in their judgments in last 2-3 years about right to health and making health rights, and also about controlling the rates of the private hospitals and all that. After COVID, so the entire country has seen 2 things. One thing about the labor issue and one thing about the health issue has been highlighted. So also about the policy makers also there is some sensitivity to do something on health. So this is the entire approach. Next. So this is one quote from
this says that nowadays government, yesterday I told you, health is not healthcare service, it become an industry. So this code says that the health and education is no longer to be a trade, it become a public function. It is a state responsibility. You can't do trading with health. Nowadays what is happening? Health is a medical tourism. It's a profit making things. Pharma company earns crores of rupees with the clinical trial subjects. And Hyderabad is the hub of unethical clinical trials. Mehboob Nagar, I found cases of unethical clinical trials. And many cases. In Supreme Court we are fighting. There are 25,000 adverse reactions. So when the patient goes to the hospital, the patient becomes subject and doctor become researcher. And they do unethical clinical trials. And most of the things are happening in private hospitals. And nobody knows. It's all confidential. So this is also happened when you go to private hospitals. The government hospital record we are able to find out, but the private record hospitals, they are not giving record, they are telling it's confidential. So it's also a business. Like selling of the hospital, it's a profit making. So this says that it can't be a trade. Next. So regarding health, when the WHO, as we know that WHO has given the definition of health, what is health, we discussed yesterday, what is the meaning of health and all that. But WHO also talked in its constitution in 1946 about talking about every human being has a right for highest attainable standard of physical and mental health, which is referred as right to health. In Alma Ata documents also is talking about health as a right. And there are many international components like International Convention on Socio-Economic Cultural Rights, there is a CRC, there is a CEDA, Universal Declaration of Human Rights. There are many international commitments which India is signatory. So if India has signed to these documents, they are bound to provide health as a right to its citizens. Ayushman card and Arogya Series card is not a right. It's like you are under, the government is giving you with the photo. Like COVID, the Prime Minister photo was there in that your certificate. It is not required, na? This means you are in the mercy of Prime Minister. If tomorrow Prime Minister will not happen, you are not going to be vaccinated. But vaccination is your right as per the Epidemic Act. There is a Disaster Management Act. There is a Public Health Act. In many states, Public Health Act is 1940, 42, 45, old acts. As per the act, in any disaster, it is a state responsibility to provide you the basic services and prevention. So it is a scheme. Like Ayushman card, I want to say scheme. Tomorrow government will go, the scheme will be finished. You are in the mercy. And it's like you are we are begging for health services. They are giving like something to Dan to you, oh, I am getting treatment due to these photos. It is like this is not right. The right means you go to hospital, you get a treatment. If you don't find treatment, you go to make a complaint that I have not received, because it is the state responsibility to provide you free, good quality health care. Yeah. సో అమూల్య గారు చెప్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నారు. మనకి గత 5 సంవత్సరాల్లో ఒక 5 years కానీ చూడగలిగితే, పర్టికులర్గా కోవిడ్ ముందు నుంచి తర్వాత కానీ చూస్తే హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పాలసీ మేకింగ్ లెవెల్లో కొంచెం కలిసి పని చేయడానికి ఒక రకమైనటువంటి ఒక స్పేస్ మనకి క్రియేట్ చేయబడుతుంది. ఎందుకంటే కోవిడ్ సమయంలో 2 అంశాలు చాలా చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నా లేబర్ ఇష్యూ, రెండో దానికి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూ. ఈ 2 అంశాలు ఎప్పుడైతే గమనిస్తూ ఉన్నారో ఈవెన్ పాలసీ మేకర్స్ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక స్పేస్ కింద కనబడుతూ ఉంది. మరి ఇంకొక పాయింట్ కింద తను చెప్తున్నారు ఏంటంటే, మనకి MGNREGA కానీ ల్యాండ్ రైట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఎవరికి? నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి వీటిపైన ఒక హక్కు రూపంలో కలిసి పనిచేయడానికి. బట్ అదే సమయంలో హెల్త్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు పనిచేయడానికి కూడా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. తర్వాత రెండోది, మనకి
హెల్త్ ఫర్ ఆల్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ తను మనతో మాట్లాడేటప్పుడు తను చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఈ హెల్త్ అనే దాన్ని ఒక గూడ్స్ లాగా కాకుండా ఒక హక్కులాగా చూడాలనేది దానికి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి అంశం. అంటే హక్కు అనేది ఎక్కడైతే కానీ ఉంటుందో ఆ హక్కుకు సంబంధించి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దాన్ని పొందడానికి ఒక అవకాశం కలగజేస్తుంది. ఇదైతే మరి ముఖ్యంగా మనకి అమూల్య గారు చెప్పింది ఏంటంటే, తెలంగాణ వచ్చేటప్పటికి పర్టికులర్గా ఫార్మాస్యూటికల్కి ఒక హబ్ లాగా తయారైంది. సో ఎన్ని రకాలైనటువంటి నాన్ ఎథికల్ ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్నారు అది వచ్చేటటువంటి వారిపైన అనేది ఒక లెక్క కూడా లేదు. వీటితో పాటు మరింతగా సార్ చెప్తున్నటువంటి ఇంకొక అమూల్య గారు చెప్తున్నటువంటి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకటి ఏదన్నా ఇక్కడ కానీ ఒకటి జరిగిందంటే దాన్ని కనీసం బయటకు చూపెట్టేటటువంటి ఒక మెకానిజం కూడా లేకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఆ రకమైనటువంటి కొన్ని యాంగిల్స్ జరుగుతున్నటువంటి వాట. ఇక్కడ చూడగలిగితే ఎప్పుడైతే మనం ఒక హక్కులాగా దీన్ని ఇక్కడ గమనిస్తామో, ఈ హక్కు అనేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా సింపుల్ గా మనందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా తను చెప్తున్నది ఏంటంటే, హక్కు అన్నప్పుడు మనకు బాగలేనప్పుడు ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ హాస్పిటల్లో ఆ సేవలు మనకి అందచేయాలి. ఒకవేళ అందచేయలేదంటే ఈ సేవల్ని నాకు చెప్పలేదనే కానీ మనం కానీ కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ సేవలు మళ్ళీ తిరిగి పొందేటట్లుగా చేసేటటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వందే అవుతుంది. సో అది ఒక హక్కు రూపంలో మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం. కానీ ఇదంతా రావాలంటే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఆల్మాట అనేటటువంటి ఒక కన్వెన్షన్ జరిగింది. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో హెల్త్ కి సంబంధించి జరిగినటువంటి ఒక రకరకాల దేశాలు కలిపి చేసినటువంటి ఆ ఒప్పందంలో అసలు హెల్త్ అంటే ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నిటినీ కూడా దానిలో పొందుపరిచారు. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే మన భారతదేశం కూడా దాని మీద సైన్ చేసిందో ఆటోమేటిక్గా మేము కూడా ఇవి మా దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని ప్రపంచం ముఖంగా మన భారతదేశం కూడా అందరూ తెలియజెప్పట్లేదు. బట్ అదే పరిస్థితి ఈ రోజు ఈ సందర్భంలో మాకు జరుగుతున్నాయా లేదా అనే దానికి సంబంధించి చూస్తే ఇంతవరకు మనం ఒక హక్కులాగా కూడా గవర్నమెంట్ చూడకుండా ఎంతసేపు వాటిని ఒక ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ యాంగిల్లోనే పోతూ ఉంది. మనం చూసేటటువంటి ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ దానిపైన కనబడేటటువంటి అది ఏదైతే ఉందో అది ఒక పథకం మాత్రమే, ఒక స్కీమ్ మాత్రమే. ఈ స్కీము రేపు ఒక ప్రభుత్వం వచ్చేసి వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళు మార్చేయాలంటే ఈ స్కీమ్ ఉండదు. మళ్ళీ ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చే కొత్త స్కీమ్ తీసుకొస్తే దాన్నే కంటిన్యూ చేసేటట్లుగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం గమనించాలి, ఇది ప్రభుత్వాలు కానీ ఒక హక్కులాగా కానీ చూస్తే ఈ రకమైనటువంటి కూడా ఉండవు. అంటే ఇట్లా పథకాలు తీసుకొచ్చేలాగా ఉండవు, దానికి చాలా కాంప్రహెన్సివ్ గా తీసుకొని వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటాయి. ఇలాంటి అంశాలని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి చాలా అవసరం ఉంది. మరి ముఖ్యంగా మనము హెల్త్ అనే దాన్ని ఒక హక్కులాగా మనం చూడాలి అని అనుకుంటే, ఎందుకంటే పథకాలు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, బట్ హక్కు మాత్రం ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలబడి ఉంటూనే ఉంటుంది. దాన్ని ప్రజలు కూడా దాన్ని అమలు చేసుకోవడానికి పొందడానికి ఒక బేస్ కూడా ఇస్తుంది అన్నమాట.